Actually, that was one of the first tasks that I had to do when I started my job at De Laval, to pitch for this project. And I think it was a great experience. There were so many exciting projects presented, and we wanted to be part of it. Model that we developed where we forecast whether or not a cow will recover from mastitis. I think that is one of the most insightful results that we have produced, and it's also a result that we can actually put into practice quite easily. So I think that's the most impressive result. Working with a company is really interesting because they're really in the forefront of identifying the research questions. I think it was a great asset to have this project, and John collaborating also with colleagues at De Laval. There was a lot of good synergy, and you could also say he produced more and more very interesting results, and we're now in the process to develop further and implement the results that he has brought. But we're looking at the same thing, but we have different skills and competences to drive this forward. So the thing that actually connected us, right? Because in the end, we do share our goals. We have the same aim. We want to improve food technology by developing better precision dairy or precision livestock farming tools. And the way in how we do it in industry and in academia is slightly different. The process is different, but as the aims are the same, I think that's what really connected us and really helped us go through this process together. Det är speciellt med företag så är patent väldigt viktigt. Och ett patent ska ju både vara något som är ny kunskap men också hur man ska använda den kunskapen. Så att man får med båda de perspektiven på ett väldigt spännande sätt. Det tror jag också är bra för en doktorand att man inte bara tar fram ny kunskap utan också funderar väldigt mycket på hur man ska använda den. Det är väl en av fördelarna med att vara just industridoktorand, att det blir ganska applicerat. Och för min del då, att få jobba med patent just var ju någonting som jag faktiskt inte var som jag inte trodde att jag skulle arbeta med när jag fick tjänsten, men som har blivit en väldigt spännande och kul del av mitt projekt. Många av de projekten som vi har haft har ju gynnat BioGaia på olika sätt. Både gällande patent men också kunskap kring olika stammar och kring produktionssätt och sådär. Samarbetet mellan BioGaia och SLU har fungerat väldigt bra. Vi har ju samarbetat tidigare faktiskt under många år, men det här har faktiskt, skulle jag säga, också intensifierat det samarbetet. Vi jobbar, det har satt, i BioGaia har det satt samarbete med SLU lite mer på kartan, skulle jag säga. Att det är väldigt tydligt vad det här samarbetet kan ge för företaget. Ja, verkligen. Att det också tror och hoppas att det också kan bli en modell för framtiden. Att just med industridoktorander, att det är ett sätt att det är effektivt sätt att samarbeta. Some science that is done at the university stays for a very long time and is not implemented, so that this is great. And also that educated students are also a really important goal for us, of course. Some of them we need in academia to stay, but it's also a really important goal for us to supply the society with good academics. Having an industrial PhD, you simply amplify the impact that you have, right? Because if you would go a normal academia route, you would write your papers, it would be very focused on your findings, and the findings would be very interesting and very relevant. But if you already have a company on board with you on the project, the company can then already work together with you, collaborate, and actually make changes in their processes, make changes to their products. So you can have a much larger impact on society as a whole. En annan viktig aspekt av att kunna samarbeta akademi och företag är att man ibland är lite begränsad. Inom akademin så vi har bra förutsättningar att köra grundläggande forskning, vi har bra infrastruktur.
Men vi kan inte ta fram produkter och utvärdera produkter. Det kan man däremot göra i ett företag. Företagen kan producera, man kan också ha muskler och köra kliniska studier. Så där har vi tydligt sett att där, om vi kombinerar det här i ett sånt här projekt vi har gjort i det här industridoktorandprojektet, då kan vi tillsammans göra saker som vi inte kan göra var för sig. So all in all, a very positive Yes. Yes. experience. We would like a lot of people to have that experience, and this is why we need, Yes, yes. why we need actually these programs to continue.